Hello students, welcome to this video series on data representation and basic computer arithmetic. So this is the unit number 2 of the paper Computer System Architecture of BSc first semester CBCS. So in this series of video, I am going to discuss the important chapter, that is data representation and basic computer arithmetic. So before going to start the class, I would like to tell you few important points. First of all, the class is only for BSc first semester CBCS students. So I will be discussing as per the syllabus only. So I will not discuss anything excluding your syllabus. So that is the first important point. And the second important point is, when you are watching these videos, if you don't understand anything, you can stop it there, go back and listen to that point again, and then only come back to the next topic. Okay? So today I am going to discuss a very important topic. That is the first topic of the chapter, that is number system. So let's start. So what is number system? What is number system? What do you mean by number system? So computer understand only machine language. You know that computer understand only machine language. So every letters, symbols, etc. that we write in the instruction given to the computer, it's get converted into machine language. So this machine language comprises of numbers. So in order to understand the language used by computers and other digital systems, it is crucial to have a better understanding of number system. Okay. So those who you had computer science in high secondary level, you already know a lot about number system. So number system can be classified into these 4 categories, that is decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. And these are classified into its subtypes on the basis of base of that system. So base of a number systems plays a crucial role in understanding the number system and to convert it from one number system to another. So base is also sometimes called as radix. Base is also known as radix. So both these terms has the same meaning. So we have these 4 major types of number systems. To understand it, we should know the base of the particular number system. So okay, so you must be thinking that what is the base terminology in the number systems. Base can be defined as the number of digits which are available in that number system for expressing any digit in that particular number system. So this term is significant in the conversion process also. So how we can define the term number system? You can see here, number system is a way to represent numbers. So simply, number system is a way to represent numbers. Different number systems are, so decimal number system, as we getting from childhood, this number system is called decimal number system, where the base is or radix is 10 and the symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So from class 1 we are getting this number system. So the next number system is binary number system. Here base is 2. You already know that the symbols are 0 and 1. Then octal number system, base is 8 and the symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
These are the symbols of octal number system. Then hexadecimal number system, base is 8 and the symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then after 9 it is A, B, C, D, E, F. That means 10 means A, 11 means B, 12 means C, 13 means D, 14 means E, 15 means F. So from 0 to 15 there are 16 symbols in hexadecimal number system. Okay, so these are the 4 number systems you should know. So now conversion, how we can convert a binary number to decimal numbers. How we can convert a binary to decimal number. So this number is in binary. Here 2 means base is 2. That means this is binary number. So you have to convert it into base 10. That means you have to convert it into decimal number system. So how to convert a binary to decimal number system? We can convert korim binary number to likhi laba aru yare place bilak likhi laba. 1 to 0 place ot ase, 0 to 1 place ot ase, 2 place ot, 3 place ot. Ami place bilak likhi lisu. Left or right loke place bilak anake ami likhi lisu. Etia A21 A21 1 A1 to A21 1 into 2 to the power dibo lagibo. 2 to the power 3 into A plus 2 3 2 is A2 plus 2 to the power dibo lagibo karon binary number or base to 2. So 1 to 2 to A21 aru 2 2 is binary base to 2 aru A3 2 is plus 2. Then plus A20 ebar 0 2 is A20 0 to A20 into 2 to the power 2 2 2 is A22 plus 0 into 2 to the power A12 plus 1 into 2 to the power 0. So you can calculation korile answer hobo 9. So this 1001 was in binary, so its equivalent decimal is 9. So 9 to ami decimal ot palo. Yate 10 lakha mane ki to 9 to decimal ot ami pai golo. Thik ase. So next point ot thakile ami keneke uliam, dakhomikot thakile ami keneke uliam. Dakhomikot thakile dakhomikor pisor khini amar enake ami place to enake likhibo lagbo -1 -2 -3 -4. Point or thik pisot to -1 hobo, tar pisot -2 -3 -4. Thik ase. So baki khini akai. Table 2 to the power -1 mane 1/2, 2 to the power -2 mane 1/2 square tar mane 4, 2 cube 2 to the power -3 mane 1/2 cube tar mane 1/8 enake gote khini hisab korile ekhini olabo. Decimal equivalent to ekhini olai jabo. Thik ase. So enake next etu amar kora hoise. Next, how to convert decimal to binary. Decimal pora binary convert koribo lagile 2 re divide koribole hol. 2 re divide kori jaba je khini remainder paba, remainder khini likhi loi jabole, likhi thakibo lagibo. So 2 re divide korile ami 6 pam, remainder kiman pam 0 pam, mane baki kiman robo 0. So enake 2 re divide kori jaba baki poa bilak likhi jaba. Aru last tor pora amar enake first loke jikita amar remainder palu hegita hobo binary equivalent. So 12 for binary equivalent hobo ki 1100. Thik ase. Enake koribo lagibo. Kebal point ot thakile ki hobo, point ot thakile amar ebar divide koribo na lage, multiplication koribo lagibo. Point ot thakile ulta 2 re multiplication koribo lagibo aru carry bilak likhi jabo lagibo ebale. Carry mane ki jodi point ot pora ifale jikhini ahi je athake মানে ডিজিট যদি বেশি হৈ থাকে, এটা 4টা ডিজিট আছিল পূৰণ কৰাৰ পিছত ডিজিট এই পইণ্টৰ পিছত বেছি হ'ব নেকি, যদি বেছি হয় এফালে লিখিব লাগিব। সো আমাৰ এইখিনি ইয়াতে বেছি হোৱা নাই, বেছি নহলে 0 আহিব কেৰি, এইফালে তোমালোকে পূৰণ কৰিলে এটা গম বেছি পাবা 1.750 পাবা। সো এই 1 টো কেৰি হ'ব, এনেকে কেৰি বিলাক লিখি আহিব লাগিব। আৰু এবাৰ তলৰ পৰা ওপৰ নহয়, এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে টপ টু বটম আমি কেৰি বিলাক চাব লাগিব। আৰু হেতুৱে হ'ব ইটস বাইনাৰি ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এনেকে ডেসিমেল টু অক্টাল কৰিব লাগিলে 8 ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ল। টু কনভার্ট এ ডেসিমেল নাম্বার ইনটু ইটস ইকুইভ্যালেন্ট অক্টাল নাম্বার, জাস্ট divide it by 8 and write the remainders.
সো ৰিমাইণ্ডাৰ খিনি এনেকৈ লিখি গ'লে হেতুই হ'ব অক্টেল ইকুইভ্যালেন্ট ঠিক আছে সো নেক্সট ইজ বাইনাৰি টু অক্টেল বাইনাৰি টু অক্টেল কৰিব লাগিলে যদি এটো আমাৰ নাম্বাৰটো বাইনাৰি দিয়া আছে অক্টেল কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিম তিনটাকে আমি গ্ৰুপ কৰি লম পইণ্টৰ পিছৰখিনি পইণ্টৰ আগৰখিনি এইফালৰ পৰা গ্ৰুপ কৰিম এই তিনটা গ্ৰুপ আকৌ তিনটা গ্ৰুপ হোৱা নাছিল আমি 0 এটা লগাই দিছো তিনটা গ্ৰুপ হোৱাৰ কাৰণে আৰু পইণ্টৰ পিছৰখিনি এটো সাইডৰ পৰা আমাৰ তিনটা গ্ৰুপ কৰিব লাগিব এটো সাইডৰ পৰা পইণ্টৰ আগৰখিনি এটো সাইডৰ পৰা কৰি যাম পইণ্টৰ পিছৰখিনি এটো সাইডৰ পৰা কৰি যাম ঠিক আছে এই তিনটা গ্ৰুপ কৰাৰ পিছত এই 0 1 1 মানে 3 আমি জানো 0 1 1 মানে 3 এটো 0 1 1 মানে 3 আকৌ 101 মানে 5 সো এটো হৈছে অক্টেল ইকুইভ্যালেন্ট ঠিক আছে এনেকৈ বাইনাৰিটো হেক্সাডেসিমেল কৰিব লাগিলে এবাৰ চাৰিটাকে গ্ৰুপ কৰিব লাগিব সো এটো বাইনাৰি নাম্বাৰ দিয়া আছে পইণ্টৰ আগৰখিনি এইফালৰ পৰা চাৰিটা গ্ৰুপ কৰা ইয়াতে দুটা 1 ৰৈ যায় দুটা 1 থাকিলে নহব দুটা 0 আমি লগাই দিছো এতিয়া চাৰিটা হ'ব সো এইখিনি চাৰিটা গ্ৰুপ ইয়াতে চাৰিটা গ্ৰুপ হোৱা নাছিল দুটা 0 আমি আগৰ ফালে লগাই দিছো সো এই 0011 মানে 3 আৰু 0111 মানে 7 আকৌ পইণ্টৰ পিছৰখিনিও আমি চাৰিটা গ্ৰুপ কৰিছো 101 তিনটা হৈ আছে চাৰিটা গ্ৰুপ হবৰ কাৰণে আমি এটা 0 লগাই দিছো আমি ইফালৰ পৰা গ্ৰুপ কৰিব লাগিব সো 101 0 টো পাছফালে লগাব লাগিব কাৰণ 0 পাছত লগালে প্ৰবলেম নাই পইণ্টৰ পিছত আগৰ ফালে লগালে কিন্তু সৰু হৈ গ'ল হয় সো আমি 0 টো পাছফালে লগাই দিছো সো 1010 মানে হৈছে 10 10 or hexadecimal equivalent is A. So 37.A. It is hexadecimal equivalent. ठीक है सर so এনেকৈ এইটো বাইনাৰি নাম্বাৰৰ আমি hexadecimal equivalent উলাইছো এইটো সাইডৰ পৰা আমি চাৰিটাকে গ্ৰুপ কৰি গৈছো আৰু এইখিনি মানে হৈছে 1 এইখিনি এই চাৰিটা গ্ৰুপৰ এইখিনি মানে হৈছে 13 আৰু এইখিনি মানে হৈছে কিমান 14 so 13 মানে হৈছে D আৰু এইখিনি মানে 14 মানে হৈছে E so এইখিনি হৈছে hexadecimal equivalent ঠিক আছে so all this was about number system and base conversion okay so that's all for today in the next class we will discuss about complements okay thank you